a heading called loops. Okay. And this loops has got another titles, ma. So if you want, you can call them as. What is that? ఏం చూస్తున్నారు? Repetition or iteration. Yeah. Okay, ma. So whatever the name, you can call it as like loops or repetition, or you can call it as a iteration. Okay, all are same. What do you mean by repetition? Pair repetition ante you can easily guess what is its meaning, right? You will do something repeatedly, right? Yes, sir. Okay, so in the case of iteration also, that means like okay, you have to perform some actions again and again. Loop means you can imagine that you will do kind of a cycling, right? Or you will move in a kind of a cycle kind of a movement, like you again and again do the same actions. Okay, so that is the meaning of loops or repetition. So లూప్స్ ఆర్ రిపిటేషన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే, సో డే టు డే లైఫ్ లో వచ్చేసి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వి డూ ఇట్ సో మెనీ థింగ్స్ మామ. ఓకే, యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఏంటది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లిసనింగ్ టు అ సాంగ్, ఓకే, సో ఐ లైక్ ద సాంగ్, వాట్ ఐ డూ, You listen many times. yeah, so I will play my song so many times, like so similarly if I like a movie, I will watch it so many times, right? Something like if I like a kind of a sweet or something, I'll eat more and more pieces, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is that mean is actually in day-to-day life also we'll tend to make so many things repeatedly. Okay, how many times we do that actually, it cannot be infinity times, right? At some point of time we need to stop it, right? Yes, sir. సో మనం ఒక సాంగ్ వింటున్నాము అంటే కొన్నిసార్లు విన్న తర్వాత ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి మనం ఆపేస్తాం నన్ను వచ్చేసి. అలాగే ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ వచ్చి ఒక స్వీట్ తింటున్నామంటే వి లీడ్ దట్ సో మెనీ టైమ్స్, బట్ ఎట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూ నీడ్ టు స్టాప్ ఇట్ కదా. Yes, sir. Yes, sir. So what does that mean is actually, so similar to that, programming also have got kind of a looping. So in that loop actually we execute some set of statements repeatedly number of times, but at point of time you need to stop it. Okay, so how we do that is actually we use a condition. So if every time condition is true, we again and again do that. Okay, so when condition becomes false, you just come out of the loop. That's the logic, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, someone is దయచేసి కొంచెం మైక్ చూసుకోండి అమ్మా, ఇంట్లో గొడవగా ఉంటే. ఎవరదే? 5:35, sir. చెప్పండి నాన్న కొంచెం. మా హూ ఇస్ 5:35? I will inform her, sir. Please also. చేస్తారా మ్యూట్? చేయలేదు, సార్. అన్నపూర్ణ. ఏం చేసాం? ఓకేనన్నా. సో బ్యాక్ టు ద కాన్సెప్ట్. సో లూప్స్ వచ్చేసి మనకి అది నేను వచ్చేసి, సో లూప్స్కి వచ్చేసి డెఫినేషన్ లాగా రాసుకోండి నేను వచ్చేసి. So the definition is something like this: executing set of statements repeatedly until
condition becomes false. Right now, so executing a set of statements repeatedly until a condition becomes false, okay, is known as loop or a repetition or a iteration, okay. సో ఈ లూప్స్ వచ్చేసి ఏముంటాయంటే అమ్మా, సో బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ యూ టెస్ట్, రైట్, this can be divided into two types ma, okay. So loops can be classified into two types. One is pretest loops, second one is called post test loops. సో లూప్స్ వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా, ప్రీ టెస్ట్ లూప్స్, పోస్ట్ టెస్ట్ లూప్స్. సో ప్రీ పోస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు, ప్రీ అంటే వచ్చేసి ముందుగానే చేస్తాము, పోస్ట్ అంటే తర్వాత చేస్తాము. ఎవరిని టెస్టింగ్ నన్ను వచ్చేసి అంటే కండిషన్ వచ్చి ముందే రాస్తే దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రీ టెస్ట్ లూప్, ఓకే. ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఎట్ ద ఎండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పోస్ట్ టెస్ట్. అండ్ దిస్ ప్రీ టెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అనదర్, ఇట్ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ another kind, like you call it as a Entry control loop. yeah, so entry control. And this one can be called as a Exit control loop. yeah, exit control loop. ఓకే, సో అంటే ఏంటిది, మనం వచ్చేసి లూప్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడే టెస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి నేను చెక్ చేసుకుంటే దాన్ని ఎంట్రీ కంట్రోల్ అంటాం, అంటే ముందే చెక్ చేస్తే. లేదు, సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసిన తర్వాత బై ద ఎండ్ ఇఫ్ యూ టెస్ట్ ద కండిషన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ మా. సో దేర్ ఆర్ టూ నేమ్స్ మా, ఓకే. సో పుట్ ద ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ pretest or entry control. Okay, so in this type, first we test the condition it is true, we execute set of statements again we test the condition it is again true, we execute the set of again
We continue this until condition becomes false. Then we go to immediate statement. After the loop. ఓకే నాన్న, సో ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పాం. నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము కండిషన్ చెక్ చేస్తాము. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే we execute the set of statements, and after that we again test the condition. If it is again true, then we execute the set of statements again, and this will be continued until the condition becomes false. And then if the condition becomes false, we go to the immediate statement after the loop. Okay nana, clarity ga rasama? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. If the condition is false, for the beginning itself, we never enter into loop. Okay nana, so ఏం చెప్పాం చూడండి ఇది. ఉన్నారా? Yes, Yes, sir. Okay, so what is this Condition. last point? Condition Condition is false and the starting in our enter the loop. సో అంటే అర్థం ఏంటి, నేను ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లోనే ఫాల్స్ అయిపోయింది అనుకున్నాం ఆ కండిషన్. అసలు మనం ఆ లూప్ లోకే ఎంటర్ అవ్వం అనమాట. అంటే ఒక్కసారి కూడా మనం లూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఆ లూప్ ని స్కిప్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతాం. సో లూప్ లో ఎప్పుడు తిరుగుతాం మనము, ట్రూ అయితే మాత్రమే మనం వచ్చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ తిరుగుతూ ఉంటాం నాన్న. అసలు బిగినింగ్ లోనే గనక నాకు గనక ఫాల్స్ అయిపోయింది అని అంటే లూప్ ఒకసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కాదమ్మా, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ఫినిష్డ్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, no, sir. Wait a minute. యా, యూ కెన్.
for కన్నా ఇంత బాగుంటది. If the condition is false in the beginning itself, we never enter into the loop. That will be good. మా అయిపోయినా ఎవరో వెయిట్ అన్నారు. Sir. Completed, sir. ఓకే, ఏం కనిపిస్తున్నామా? వైట్ బోర్డ్ సార్. కదా సరే. Yeah. ఓకే అమ్మా, సో దీనికి ఒక చిన్నగా ఫ్లో చార్ట్ లాగా వేసుకోండి అమ్మా. సో హౌ ఇట్ విల్ బి లైక్, సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ మా. సో ఫ్లో చార్ట్ చూస్తుంటే ఏమర్థం అవుతుంది? వి ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కండిషన్. సో ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ అని ఉండదు, బేసికల్లీ కండిషన్ కదా అలా రాశాను. వైల్ అని ఉంటుంది బేసిక్గా నేను. ఓకే, సో కండిషన్ వచ్చేసి కనుక ట్రూ అయింది అని అనుకుంటే విల్ గో టు ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ యాక్చువల్లీ End of the program. ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళట్లేదు మనం, జీవితం. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇఫ్ కండిషన్. అదే ఆ కండిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసి వెళ్తున్నాం నాన్న. ఓకే, వన్ సెక. మీరు ఏమీ అనుకోనంటే నాకు ఇది నచ్చలేదు, ఇది తీసేస్తున్నాను అండి. స్ట్రక్ అయింది కామెడీ. ఇలా రాసుకోండి మన, ఇఫ్ అని రాయకండి, బాగాలేదు, నాకు నచ్చలేదు అది. టెస్ట్ కండిషన్ అని రాసుకోండి నన్ను వచ్చేసి క్వశ్చన్ మార్క్.
నా ఇఫ్ అని తీసేసి టెస్ట్ కండిషన్ అని పెట్టుకోండి ప్లీజ్. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఫస్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద కండిషన్. ఓకే, టెస్ట్ కండిషన్ అంటే నార్మల్ కండిషన్ అనమాట. ట్రూ అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆఫ్టర్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వి డైరెక్ట్లీ అగైన్ గోయింగ్ టు ద కండిషన్. చూస్తున్నారు కదా అది? మళ్ళీ ట్రూ అయితే మళ్ళీ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ట్రూ అవుతున్నంత సేపు వచ్చేసి నాకు వచ్చేసి ఇది ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటది నన్ను వచ్చేసేది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటాం సైకిల్ లాగా, అందుకనే దాన్ని వచ్చేసి మనము లూప్ అంటున్నామమ్మ, రైట్? ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చేసి ఇది నాకు ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు ఇలా బయటకు వచ్చేస్తున్నాం, నన్ను ఫాల్స్ ద్వారా ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పేసి యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ లూప్ అనమాట. సో ట్రూ అయినంత సేపు. లేదు నాకు కండిషన్ ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయిపోయింది అనుకున్నామా, అసలు లోపలికి వెళ్తామా మనము, డైరెక్ట్ గా బయటకు వచ్చేస్తామా? డైరెక్ట్లీ వీల్ జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. వి నెవర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లూప్ యాక్చువల్లీ, రైట్? సో అదే మనం ఇందాక లాస్ట్ లో చెప్పిన పాయింట్, రైట్? గీసేసారు అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడేం వేస్తారు? చెప్పండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పోస్ట్ టెస్ట్ ఆర్ exit controlled. Why you called it as entry controlled, ma? స్టార్టింగ్ లోనే కండిషన్ చెక్ చేసి లోపలికి వెళ్తాం కాబట్టి. Very good, Nana. So we are just restricting the entry. Okay, we are giving the entry only if the condition is true. If the condition is false, we are not giving that entry. So అందుకని ఎంట్రీ దగ్గరే మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లూప్ లోకి వెళ్ళాలా వద్దా అన్నది వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ అమ్మ. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనం వచ్చేసి సెకండ్ కేటగిరీ ఇస్ ద పోస్ట్ టెస్ట్, అంటే కండిషన్ అన్నది చివరిలో ఉంటుంది. అలాగే ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ అంటున్నాం, అంటే ఏంటి, బయటికి వెళ్ళాలా వద్దా అన్నది, ఆర్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చి మనం ఎంట్రీ తీసుకోవాలా వద్దా అన్నది వచ్చేసి మనము చివరిలో సెట్ చేస్తాం నన్ను వచ్చేసి. అందుకని చెప్పేసి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ అనమాట, సెకండ్ కేటగిరీ, రైట్? ఓకే, రాసుకోండి నన్ను వచ్చేసి. సో ఇన్ దిస్ టైప్ first we execute the set of statements without checking any condition. Okay, so ఇందులో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ we execute the set of statements without checking any condition, then at the end we check the condition. If it is true, we again enter into loop and execute the set of statements.
So as usual ga we continue this until the condition becomes false. Then we same nano chese go to immediate statement after the loop. So దానికి రాసినట్టే రాసుకోండి నేను వచ్చేసి even కాదు we execute the set of statements at least one time irrespective of ఓకేనా. సో దీనికి లాస్ట్ లో చూడండి ఏం రాసాం నాన్న At least once we execute the statements irrespective of condition. ఏంటి వెదర్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అట్లీస్ట్ వన్ టైం అయితే మాత్రం షూర్ గా నాకు బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది నాన్న. ఎందుకు మనము వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్ ఆర్ కండిషన్ వి డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ వీఆర్ చెకింగ్ ద కండిషన్ మా. సో అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయినా కూడా ఒకసారి అయితే మాత్రం నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే కనిపిస్తుంది మనకి అది, ఎందుకంటే చివరిలో వచ్చేసి మనము కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. రైట్ రాస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఓకేనా. సో దీనికి వచ్చేసి మనం యాక్చువల్ గా ఫ్లో చార్ట్ కనుక గీయాలి అని అనుకుంటే సో మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న, ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ విల్ కమ్ టు ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో మనకి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వచ్చి మనము వి స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి కండిషన్ వచ్చి చెక్ చేస్తామమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ కండిషన్. సో క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది కనుక ట్రూ అయితే అగైన్ విల్ గో టు ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ట్రూ అయితే ఓకే. సో ఇది కనుక నాకు ఫాల్స్ అయిపోతే కిందకి వెళ్ళిపోతాం నేను వచ్చేసి. ఆన్ ఫాల్స్ we just go down. రైట్. సో ఇక్కడ లూప్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది నాన్న, ఇదిగోండి ఇలా వచ్చి ఇది ట్రూ అవుతున్నంతసేపు ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటాం.
false అయిపోతే obviously we'll go down, right? Yes, sir. Yes. Yeah. So this is called a post test loop. గీసారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have again back to the compiler. సో ఇది సంగతి కదా. సో మనకి వచ్చేసి క్లారిటీ వచ్చింది. ఏంటిది అది? ప్రీ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, పోస్ట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి. సో దీని గురించి మనం చెప్పాం కదా. ఏంటిది అది? ప్రీ టెస్ట్ అయితే ఒక్కసారి కూడా మనం లూప్ లోకి వెళ్ళము, ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయిపోతే. అలాగే వచ్చేసి పోస్ట్ టెస్ట్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకుంటే అసలు కండిషన్ తో సంబంధం లేకుండా ఒకసారి అయితే షూర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం, రైట్? Yes, sir. Yes, సో sir. దీన్ని వచ్చేసి ఎలా చెప్పొచ్చు మనము అని అంటే వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఓకే ఒక స్వీట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా. స్వీట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక స్వీట్ కనుక ఉంది, నేను వచ్చేసి దాన్ని తినాలి అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఏం చేస్తాను, స్వీట్ని వచ్చేసి చేత్తో పట్టుకుని నేను వచ్చేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటా. డూ ఐ నీడ్ టు ఈట్ దిస్? ఈ స్వీట్ నేను తినాలా వద్దా అని క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. తినాలి, తిందాం షూర్గా అని అనిపిస్తే తింటా. నేను తినొద్దు అని అనుకున్నాను అనుకోండి, ఒక్కసారి కూడా తినను, పక్కన పెట్టేస్తా. ఏ లూప్ ఇది? ప్రీ టెస్టా పోస్ట్ టెస్టా? Pre-test. ప్రీ టెస్ట్ నన్ను అంటే ఏంటి? ఈటింగ్ దట్ స్వీట్ ఈస్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. నేను దానికి ముందే క్వశ్చన్ వేసుకుని ట్రూ అయితే చేస్తున్నాను, ఫాల్స్ అయితే ఒక్కసారి కూడా చేయకుండా పక్కన పెట్టేస్తున్నా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ టెస్ట్ నన్ను. పోస్ట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? స్వీట్ వచ్చేసి నేను వితౌట్ పుట్టింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నేను తినేస్తాను. నేను వచ్చేసి తినేసి చివరిలో వచ్చేసి నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటా, ఇంకోటి తిందామా? అర్థమవుతుందా? సో ఎస్ కనుక వస్తే నేను సెకండ్ దాంట్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళి సెకండ్ స్వీట్ కూడా తినేస్తా. లేదు నాకు తినొద్దు అనిపించింది అనుకోండి, నేను ఆపేస్తా. కానీ ఒక్కసారి మాత్రం షూర్ గా తినేస్తా నేను. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. సో పోస్ట్ టెస్ట్ వచ్చేసి అలాంటిది అనమాట. అంటే ఏంటి? కండిషన్ తో సంబంధం లేకుండా దో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ వన్ టైం నాకు వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయమ్మా. సో సెకండ్ టైం తినాలా వద్దా, సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా వద్దా అన్న దానికి చివరిలో క్వశ్చన్ వేస్తున్నాం అనమాట మనం. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ టైమే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయినా కూడా ఒక్కసారి మాత్రం నాకు లూప్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఉంటది. ఓకే, Yes, sir. Yes, sir. అది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏంటి అని అంటే, సో ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ test loops are implemented with one while loop, two for loop. అలాగే post test loop is implemented with only one type nana, so that is called a Do while. yes, so do while loop. ఓకే నాన్న. సో సిలో వచ్చేసి మనకి ప్రీ టెస్ట్ లూప్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి టూ
లూప్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో వైల్ వచ్చేసి అలాగే వచ్చేసి ఫర్ వచ్చాయి. అలాగే పోస్ట్ టెస్ట్ లూప్ ని వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒకే ఒకటి ఉంది, దాన్ని వచ్చేసి ఏమంటాము డూ వైల్ అన్న. సో ఇందాక చెప్పిందేమో థియరీ పార్ట్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ సి లాంగ్వేజెస్ సంబంధించి వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద కన్స్ట్రక్ట్స్ దట్ we can use to implement that logic is the ప్రీ టెస్ట్ అయితే వైల్ ఫర్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నేను, పోస్ట్ టెస్ట్ అయితే డూ వైల్ తో వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నేను, రైట్.